Hello everyone, I'm Tumtum. Welcome to my video series on learning Filipino for beginners. For this video, I will narrate in English. Just so you know, there are separate video in Filipino or Russian language. Paksa. Alpabetong Filipino. Topic: Filipino Alphabet. Paksa. Alpabetong Filipino. Now, you repeat. Paksa. Alpabetong Filipino. Our topic today is the Filipino alphabet. The Filipino alphabet is almost the same with English alphabet. Let's get started. A-ba-ka-da. Abacada. Abacada is the original Filipino alphabet. Abacada. Here are the letters of the abacada. Repeat after me. A. 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 B. 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 K. 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 D. 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 E. 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 G. 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 H. 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 I. E. 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 L. 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 M. 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 N. 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 NG. Nang. Ngu. 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 O. 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 P. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 W. 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 Y. 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 A. Avocado. Avocado. B. Bola. Bola. K. Kape. Kape. D. Doktor. Doktor. E. Elepante. Elepante. G. Gatas. Gatas. H. Hipon. Hipon. I. Ibon. Ibon. L. Lamok. Lamok. M. Mangga. Mangga. N. Niyog. Niyog. NG. Nang. Ngayon. Ngayon. O. Oso. Oso. P. Pabo. Pabo. R. Rosas.
Rosas. S. Susi. Susi. T. Tigre. Tigre. U. Usa. Usa. W. Watawat. Watawat. Y. Yellow. Yellow. Dagdag ng mga titik. Additional letters. Because of the loan words from Spanish and English, the modern Filipino alphabet was formed. So, these are the additional 8 letters. Ñ. This letter is often used only in words or names originating in Spanish. Niño. Next are the loan letters from English. C. Cake. F. Fireworks. J. Jeep. Q. Quezon. V. Van. X. X-ray. Z. Zebra. Once again, let's recap all the alphabet letters from A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, ng, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That's all for this lesson. Advice: repeat the sounds of letter and examples. Understand this video before going to the next topic. Rewatch this video. Do not forget to like, subscribe, and press the bell button to be updated. Paalam!